Now, in the Kikuyu community, male circumcision is a cultural ritual, a rite of passage that transitions an individual from boyhood to adulthood. And of course, this is the story that we are going to be playing in a short while. And once the boy attains the circumcision age and undergoes the cut, he is ceremoniously reunited with his family. The reunion event is called Itunga, which is our focus tonight on My Culture, a KBC weekly segment with Jacqueline Wambiru. Muiga, Nyeri County, preparations are underway. A ceremony is set to be held in honor of a young man who has transitioned from boyhood to adulthood. The young man went away as a boy and came out as a man days later after undergoing the traditional Kikuyu rite of passage of initiation. For the period that he has remained in the Council of Elders there, he has been receiving training about how he is going to carry himself from this moment onward. The celebration, dubbed Itunga, is a special day that reunites the young man with his family after undergoing initiation. Initiation is the second phase of life. The first phase is birth, then initiation, followed by marriage, and lastly death, in reference to the community's beliefs, culture and tradition. Led by a group of Kikuyu elders, family and friends converge at the entrance of the homestead in a way to receive the young man back from initiation. Twigs are placed on the gate and on the ground at the entrance of the homestead. Intestinal secretions are smeared on the gate and on the back of a tree. The young man's transition from childhood to adulthood begins at the ceremony, open for all, full of songs and dance. At the entrance, the young man removes his shoes and steps into the intestinal secretions. Inasaidia mtoto aikanyanga na miguu yake. Ili kama miguu yake ilikuwa imekanyanga kitu mbaya, mikosi itolewe na hiyo tadha. Toka hapo kuna ile miti yamekanyanga kiongozwa na ile mti mkubwa ya fig tree ama mugumo. He is accompanied by a young man known as Mutiri, who has been a guide through the process. Akalakiwa na wakina mama na watoto wadogo, msichana na kijana. Juu hao hawajagusana na vitu mingi, hawana hiyo mikosi. Wakamuongoza mpaka akaenda akaketi, akakaa kwenye ile kiti ya wazee. As all these transitions, the young man Mutiri sits beside him and enjoys the same treatment accorded to the young man. Huyo kijana sasa ndiye amemshikilia. Huyo kijana ndiye atakuwa anamuongoza. Walikuwa na yeye jadoni na wakatoka na yeye na watakuwa na yeye mpaka siku hiyo 30 ishe. Kutoka hapo yeye atakuwa anamtembelea. Kuna ile zawadi atapewa na baba yake huyo kijana. Anapewa beberu na atapewa ile asali ya kumshukuru. Later on, an elder brings forth the shoulder of a goat and meat prepared by his father. The initiate and his right-hand man both take the bite and spit it and then proceed. Yes, mwenye ameanza tohara. Tohara ni akina mababu. Sasa yeye akikula wakule pamoja na mababu ili hata wao jo wamemleta hii duniani wakuwe wanamshikilia, wanamuongoza. The ceremony is now official and everyone can now partake of the meals. Still adorned in the Kikuyu traditional cloth, which is tied with a knot, the young man is accompanied by his right-hand man, where they sing and dance as others join in. Later on, the cloth adorned by the new adult is pinned on him by Mutiri. Ukienda kwa askari wanapewa ile pete. Hizo zinamuongoza kwa maisha yake. Akianzio na hiyo ya huyo kijana alikuwa na yeye jadoni. The pins are taken off one by different individuals every time, followed by ululation.
Kuna hiyo ya kwanza hapa ya bega, hiyo inatolewa na huyo kijana amemshikilia. Hizo zingine zinafuatana ya kina baba ya iko na ya ule walitahiri na baba yake, na hiyo ingine ni ya rafiki. The traditional cloth is then removed and handed over to the initiate mother, who ought to keep it as a reminder. Ametoka ile ya huko kwa jadoni, na mambo ya jadoni imeachwa huko. Sasa ameingia nyumbani. Sasa amekaa kama mtu wa kawaida. Lakini kitambo wakati wa mababu zetu alikuwa anakaa na hiyo shuka, lakini alikuwa anabadilishiwa hiyo, anapewa ingine. The second part of the ceremony kicks off, dubbed Ideba, which is the giving of gifts to the new adult. Various gifts are brought forth, including a gourd containing traditional brew. Led by the young man's father, the group sing and dance, ushering in this session. The young man receives various traditional gifts, including a shield, a spear, bow and arrows, among others. Shahada kama ile mtu anapewa akimaliza shule ama akifanya mtihani. Alikuwa kwa mtihani ya tohara. Sasa hiyo amepewa ni kumuonyesha ametimiza, na kila kitu iko na maana yake. His father then blesses him by spitting traditional brew murachina on his head, hands and legs. This is followed by ululation. The blessing ritual is then repeated by his uncle, followed by ululation. Kutoka hapo mama yake kuna ile mafuta atampaka ile ya kutimiza hiyo baraka zote amebarikiwa na baba yao. Once this is complete, the celebration continues amid heavy rainfall as the celebrants indulge in food and traditional brew, muratina. Huyo kijana atakaa siku 30 kama hajaingiana na watu sana, mpaka ile siku 30 kisha akubaliwe kuingiana na watu ili awe kijana. Reporting for My Culture, I'm Jackie Wambiro.